So. Das sieht doch ganz gut aus. Ich habe 5 Minuten früher angefangen, um etwaige technische Probleme zu klären. Ich kann nochmal mein Fix ein bisschen zurück machen. So. Geh mal auf meinen Kanal. Jo. Ich sende mir mal selber ein Hi. Weil ich bin... Ja genau, ich habe nämlich heute alles nochmal eingerichtet. So, jetzt muss ich einmal mich selber so hinsetzen, dass upsala, alles hier seinen Platz hat, dass ich auch spielen kann. Ich werde erstmal Pathologic 2. Hallo, objektive Spielanalyse. Und oh mein Gott, die Font von dem Chat ist doch ein bisschen arg big. Moment, das muss ich doch jetzt einmal in Streamlabs anpassen. Alles setzt sich immer wieder zurück. Okay, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe halt meinen PC vor 2, 3, 4 Wochen irgendwann neu aufgesetzt gehabt. Und heute habe ich auch ein bisschen in den Chat-Einstellungen rumgespielt und ich habe nicht gesehen, dass der Font so riesig eingestellt ist. Das ist doch ein bisschen viel. Ja, wir fangen jetzt mit Pathologic 2 an und wenn alles richtig geht, dann wird es hoffentlich auch durchgespielt. Oder ich gebe auf. Oder ich nehme den Deal an. Und dann kriegen wir kein Ending. So, Settings safe. Jetzt hat der Chat sich einmal zurückgesetzt. Geben wir mal ein Test ein. Okay, das ist ein bisschen arg klein. Dann gehen wir mal auf 22. Let's go. Ja, doch, das ist doch angenehme Größe. Noch 2 Minuten, dann ist 18 Uhr. Ich habe halt ein bisschen früher angefangen, um Mikrofon zu testen und alles, weil wie gesagt, heute wurde alles einmal neu eingerichtet und nur weil es auf die Testaufnahmen vernünftig klingt, heißt es nicht, dass es auch tatsächlich beim Livestream so ist, was ich immer noch eine interessante Sache finde. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur meine Lautsprecher zum Beispiel lauter eingestellt habe als so der normale Mensch, sage ich mal. Aber ich nutze die Zeit, in der hoffentlich noch ein paar Leute reinkommen, um immer zu sagen, ich habe Pathologic 2 angespielt gehabt. Ich habe den ersten Tag gespielt. Und ich habe einem Kumpel immer zwischendurch mal wieder zugesehen. Bin aber ansonsten ungespoilert, außer dass ich H-Bomber-Guys Video zum ersten Teil gesehen habe. Aber ich denke, dadurch bin ich nur so ein kleines bisschen vorbereitet. Ich weiß ein paar Sachen, die ich am ersten Tag anders machen will als bei meinem ersten Versuch. Aber spätestens nach dem ersten Tag bin ich tatsächlich komplett blind. Ich weiß nur, dass ich einen gewissen Deal nicht annehmen darf, weil der uns das Ending wegnimmt und das wollen wir doch nicht in dem Livestream haben. Der Rotstich in meiner Webcam ist übrigens gewollt. Eigentlich sollte auch noch so ein leichter lila Hue, so Breadtube-Style drin sein, aber beim Aufladen vom Akku von der zweiten LED-Lampe ist mir ein kleines Malheur passiert. Der Akku war nicht richtig angeschlossen, hat deswegen nicht geladen. Dann wird es hoffentlich ab nächstem Mal nochmal stylischer aussehen. Ich sehe 18 Uhr, damit ist der Tweet raus. Ich poste es nochmal auf meinem Discord und dann können wir anfangen. Wuhu! Und damit ist auch mein Discord-Leute informiert. Und ich denke, wir drücken jetzt einmal New Game und sehen, was passiert. Ich habe jetzt schon Angst. Aber hey, ihr habt Pathologic 2 gewotet und ich muss mit den Konsequenzen leben.
Der Anfang diesem Spiel ist so gut. Oh ja, das stimmt. Also wie gesagt, den Anfang habe ich ja schon gespielt gehabt. Und das hat... Ja. Also man kann am Anfang so ein bisschen verwirrt sein, aber dann, wenn man es checkt, ist es so nice. Es braucht ein bisschen zum Laden. Oh! There we are. Ich muss gerade gucken, es ist ein bisschen sehr dunkel. Ich will jetzt sich eigentlich nicht einfach nur das Kamera hochstellen. So ein teeny tiny bisschen. Damit ich wenigstens sehe, wohin ich gehe. Okay. So, ich weiß nicht, hat irgendwer Empfehlungen, ob ich das mit Controller oder Tastatur spielen soll, weil ansonsten nehme ich einfach Tastatur. Das ist das, womit ich vertraut bin. So, wir sind im Theater. Ich werde am Anfang mich noch dazu zwingen, also auch vorzulesen, was die Charaktere sagen. Diejenigen... Sieht nichts, nein. Für diejenigen, die halt so nebenbei schickes Design. Danke! Hi, Markus! All the world's a stage, and all the men and women merely players. Ah, good quote. So, Burak, your performance was a flop. You're unfit for the role. A cursed production. This is our second attempt. And a second failure. Come on, the first run was decent. Mein erster Spielversuch war okay. That is not for you to judge. We gave it all we had. Whatever. You are dismissed. The bird will give you your final payment. Aren't you tired of those beakheads for trouble? Ich glaube, das heißt im Allgemeinen, dass wir den Dialog beenden und ich werde definitiv... Ich sag's mal so, ich werde schon versuchen, irgendwie einen Charakter zu antworten, falls das irgendwie geht, aber gleichzeitig mehr Dialog. We were the only useful people around. Right. Whoa. Ah. Oh, das Blut ist ein bisschen nachgeschwungen. Ah! Bitte nicht haken, bitte nicht haken. Okay, das ist, weil das Game gesaved hat, okay. Ah. Genau das Spiel, was ich momentan brauche für meine Psyche. Ich schätze Content-Warnung. Plague. Pandemie. Bad stuff. Pressing left control highlights characters who have something to say. Ah. Ich hab gesagt, ich habe schon mal einen Tag gespielt, aber irgendwie... Ups, jetzt bin ich hier runter. Es ist nicht viel hängen geblieben, sage ich mal. Ah. Oh. Du lebst noch. Ich kann nicht sagen, dass das vermutlich schön für dich ist, aber du lebst noch. Bist du den Leuten hier eventuell... Versuch zu gucken, ob hier Figuren sind, die man später im Spielverlauf noch trifft. Das sieht so aus, ja. Let's talk with a prickly prick who's gonna bury us all. Ich werde nur kein Pathologic Video-Anspielung machen. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. They don't trust me anymore. I wasn't even invited to the final council. Where are the birds? Up, where else? If you mean the real ones. Not the real ones, yeah. Ich frage mich ja, gibt es eigentlich noch irgendwelche Aussichten, dass der Bachelor und der Changeling ihren eigenen Playthrough bekommen? Oder ist das jetzt momentan so ein bisschen
ausgeklingt, weil momentan können wir ja nur Rückwärts It spielen. wasn't me, I swear. Everyone's against me, but I'm guiltless. Das sind Figuren, die später noch wichtig werden. Ja, habe ich mir halt gedacht, dass das so Foreshadowing ist. Gruselig wird es, wenn Pathologic die angenehmere Pandemie werden sollte. Zumindest habe ich in Pathologic selber die Entscheidungskraft. Turns out the birds aren't birds at all. Want to know what they are? Lean down and I'll tell you. Lower, lower now. Their fingers! Did they tell you that? Yeah, Mr. Derek crowed. We're not birds. We're fingers. White people. Okay, that white people call them executors. Are you tired? Want me to relieve your headache? Go ahead. It's not like you can actually do it. Well. So, unser Bird Boy stand da oben irgendwo. Eisbären-Leute haben letztens in ihrem Podcast gesagt, dass sie an der Bachelor-Route arbeiten. Nice! Das heißt, multiple playthroughs incoming, I guess. Nebenquests werden ähnlich befriedigend aufgelöst wie in der Realität. Ja! Ich mag es, dass da noch mehr Schatten sind. Aber so weit steht da nur ein Birdman. Stimmt, wenn man hier drunter guckt, kann man auch sehen, dass das so ein Aufsatz ist. Das ist ganz cool, weil als ich da unten diese kleine Grafik für den Stream und das Thumbnail gezeichnet habe, habe ich keine Referenz gefunden, wo man unter deren Köpfe gucken kann. Und habe dann beim Zeichen einfach gesagt, okay, dann mache ich da einfach schwarz hin. Jetzt, wenn man es so dreidimensional sieht, kann man irgendwie besser sehen, wie die aufgebaut sind. Das ist cool, ich mag deren Design. Ich mag die Birdmans. Want to receive your payment? Well, everyone will get paid what they're due in the cathedral. That's where the final choice will be made. By whom? The authorities. Fitting. Guck mal, der Scheinwerfer. Die zeigen jetzt so schön zum Ausgang. Boah, mir fällt auf, dass ich es überhaupt nicht mehr gewöhnt bin, mit der Maus zu spielen, weil ich irgendwie meine ganzen letzten Spiele alle immer mit Controller. Okay, ich helfe schon mal. We'll fix everything. The decision will be made to make a video. Well. Irgendwie ist es gerade für mich ein bisschen koordinationskomisch, mich damit umzugucken. The last one, which for high respects, ends with a semicolon. Yay. Hallo, guter Herr. Zumindest scheine ich in diesem Playthrough nicht die Plague zu haben. M to open the map. Oh no. Oh no. Okay. Ich würde sagen, das dauert doch hier ein bisschen sehr viel. Lass mich... Ich habe das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich nicht versucht, in die anderen Stadtviertel zu kommen, sondern habe basically... bin einfach dem Weg gefolgt. Ich schätze, man kann da nicht reinlaufen, aber es wäre lustig, wenn man einfach versuchen kann, auf Track zu gehen und dann von 5 Leuten mit Molotov-Cocktails verprügelt wird. Polyhedron. Ah, der Soundtrack ist so nice. Liegen wirklich überall die wichtigen NPCs. Ich habe das Gefühl, ich sollte reden, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich rede, mache ich die Atmosphäre kaputt. Man kann nicht auf the beaten path gehen. Wow!
Das Sagen eines Streamers, ja. Ich mag, dass die anderen Typen da nur so stehen bleiben. Oh, mit dir kann ich reden. Oh. Gucken, wie gut meine Psyche mit Pathologic umgehen wird. Move along, Doctor. Nothing to see here. Work as usual. All these people. But just work. You're killing people, you bastards. The loot is, like I said, it's work as usual. You do your job on real hours. Let them go. A couple less, a couple more. What does it matter? Ich meine, ich hätte ihn jetzt auch anschnauzen können, wie unmenschlich das ist, aber ich habe das Gefühl, irgendwie ist dafür der Zug abgefahren. Man sieht hier schon Pestwolken. I see you in plain might. You know where you're going. Want a piece of advice? Speak, but please be quick. I won't take long. The town is gone, and to hell with it. But Bekin are also gone. Your family is gone. Your father remains unavenged. His path unfollowed. The 7 children who entrusted their lives to you are dead. You're the only one left. Do you want to save yourself at least? No! No! You don't know the whole situation. Not all is lost. The outbreak can still be corrupt. Is that decision of why you just made? Heed my advice. You think she loves you? Think she's a friend and he's a foe because he brought in cannons? Don't talk to her first. Talk to him. Sabah, now I need to go. Talk to him first. What was that? Okay. Ich wünsche noch viel Spaß. Wünscht man das? Einmal eine Filmzeit. Danke. Ich werde sie haben. Moment, ich kann looten. Warum kann ich jetzt looten? Es ist nicht so, dass es mir was bringt, gerade zu looten. Aber nevertheless, I'm intrigued. Und sammle es ein. Okay, hier war meine Dings. Ach, Rechtsklick ist schnell looten. Okay. Vielleicht sollte man lesen. Oh, ich glaube, da ist so ein... Ich weiß nicht, woher der Flick auf meinem Bildschirm kommt, den ich gerade sehe, aber durch die Lampe, die ich aufgestellt habe, wird er so rot angeleuchtet. Sehr atmosphärisch. Ich habe einen roten Fleck auf meinem Bildschirm dadurch. Ich weiß nicht mal wieso, es bringt mir nichts. Ich tue es aus Prinzip. Wer weiß, vielleicht hat das ja irgendeinen Twist. Autsch. Vielleicht bringt's mir doch was. Ah, searching myself. How nice. Corpses, how nice. Die Pest, wie nett. Kann ich mit interagieren? Es leuchtet. Kann ich da rein? Nö. Warum leuchtet das? Ist das Foreshadowing? Leuchtet es deswegen? Da ist auch ein Bulle drauf. Zu viele unangenehme Geräusche. Vielleicht wird das hier eine Reise, um auch die tatsächliche Pandemie besser zu verarbeiten. Vielleicht wachse ich daran. Kann ich mir hier... No empty bottles. Ich mag es, dass die Kinder hier einfach nur stehen und spielen. Fröhlich. Ich kann nicht mit ihnen reden.
Sorry, ich wollte nicht auf der Leiche rumtrampeln. Ich meine, das letzte Mal, als ich angefangen habe zu spielen, habe ich nichts angeguckt. Ich glaube, ich bin einfach nur durch die Stadt gegangen. Ich habe das Gefühl, wenn man... Da sind zwei Kinder, die mich einfach nur angucken. Und Mäuse. Und ich höre Trommeln. Ich will erstmal nochmal durch die Müll gucken. Nee, ich werde das nicht behalten. Das sind ja auch Tinkturen in meinem Dings. Also eigentlich ist es komplett unnötig, dass ich den Müll loote, aber schon mal kann ich mich schon mal dran gewöhnen. Ich kann sprinten. Ist hier noch irgendwas? Nö. Let's go in. Lad. Ich weiß noch nicht, wie weit wir heute spielen. Ich weiß nicht, ob ich über den... über den ersten Tag hinauskommen werde. Ich habe so 1,5 Stunden immer angeplant. Und wie gesagt... no promises regarding the taste, but it is warm. Ich will tatsächlich keine Ratten, sondern nur diese Springmäuse. Okay. Ausnahmsweise. Im Gegensatz zum Vorteil. Is this the doctor? This is the doctor! What do you want? I want to influence your decision somehow. You can cure this disease, I know how. Proof? It's not exactly scientific. Our people have different approach. What is this nonsense? State your name and occupation. Ultimate surgeon. Like 3 doctors operated in this town. I'm one of them. I see. Give me a reason to call up a barbarian. You have one chance. I know how to make a serum. We attempt to produce it at scale, but recipe has been developed. There are so many survivors here. If it's enough, you are a war hero. The only person in our army who can truly be called human. Novorek, if you told me you had 3 tanks, cars of fed PSC, and an army of doctors from the capital ready to administer it, better have convinced me. As it stands, there's no going back. It's too great a risk. And yet 12 days, that's not enough time. Okay, ich habe mit ihm zuerst geredet. Ich frage mich, ob wir den Advice bekommen haben, weil uns das schon mal einen Hint gegeben hat, wie wir später für ihn convincen können in unserem zweiten Versuch. We will see. Mere words are neither priceless nor worthless. Mind their purpose. Where have you come? You now decide the town's fate. To confirm that you have... You already decided everything without you. Come uninvited. What did you decide? Who are you to demand reports from us? A backwoods man, a self-taught doctor practicing barbaric traditional medicine that actually can cure the plague. Oh, but I know who you are. You're the person I was very wrong to put my hopes on, the person who let me down. Out now. I only need one more day. Hey, you're over here. Caesar's men for him out. Agaya, listen to me. Yeah, she's definitely not my friend. Actors are desperate, hungry creatures, ready to trade off mother and father for another round of applause. So you insist on a second attempt, huh? Stubborn. Not a second, the first one. I mean. Alright, let's roll then. Let us imagine that the last train has not yet left the station. Just don't be late. All I need is not to miss my stop. Woo! Wir haben es ins Tutorial geschafft. Oder so ähnlich. Ich frage mich, ob es irgendeinen Sinn hat, dass man in diesem Anfangsding looten kann oder nicht. Vermutlich nicht. Außer, dass man schon mal sehen kann, was man so finden kann. Mein PC arbeitet hart zu laden. Coming back to your hometown, surrounded by a disturbing letter from your father.
Twilight. Ich muss sagen, das Tutorial ist sehr, sehr stylisch. Okay. Na, das bequem? I suppose not. Deswegen sieht doch aus wie Robert Pattinson. Moment, tut er das? Ich muss ihn, wenn ich das nächste Mal das Modell von außen sehe, muss ich das nochmal nachgucken. How did you get inside this coffin? Me? You were the one in the coffin. Why did you crawl in there? Me, this train? I was hiding. From whom? Death? That's one tiny compartment. Your bones must be aching. A coffin is the best means of transportation in the world. It can get you to unimaginable places. You look alive though. So that vehicle is beyond your means for now. A free rider, huh? Just like you. No way. We're no birds of a feather, you and I. No one sells tickets to ride this train. We're no birds of a feather, you and I. Oh. Oh, ich meine, Burak. Oh, wenn Burak jeden Abend über Twilight nachdenkt, dann muss er wohl ein Twilight-Fan sein, wa? Das ist eine der wenigen Sachen, die ich weiß, dass manche Pestwolken sich von der Lampe vertreiben lassen. Das ist, schätze ich, ein Spoiler, den ich weiß. Das ist das Tutorial, ich muss nicht erkunden. Los. Birds! Ein Teil von mir will extra zu denen da hinten gehen. Ah, hi. Das habe ich nicht gesehen. Fascinating. Ich bin durchs Tutorial gestorben! Ja! Wenn dafür jetzt ein Death kommt. Das zählt aber nicht zu den Sachen, die es schwieriger machen, oder? Das wäre echt arschig. Want to share secrets? Ich hoffe, ich habe jetzt so ein Basic-Tutorial, weiß nicht, mitgekriegt, weil es so war. Ich will nach da hinten. Aber cool zu wissen, dass das geht. First. I'm worried people won't be happy to see me in the town. What if they shun me like some mud and slam doors in my face? What if my toll is too small? I could fail to meet my goal, but maybe it's only anxiety, yes, I can do it. Are you an insurance man, recruiter? Not really your turn now, be honest, and your fate will change. That's how it goes. I'm worried about my father. He summoned me with a letter. Troubles when something bad has happened. I'm certain I could become a good doctor, but I can't find myself. I'm afraid I'll waste my whole life in this state. Das tatsächlich irgendeine Auswirkung hat? Let's see. If you want to play, I'm game. What can happen? Dice? Whatever stakes. Your fate. Cast and can't lose their fate. I don't believe in fate. You're a funny man. Ich mag es, dass was auch immer die Birds mir jetzt erzählt hätten, mir nicht gesagt wurde. Und ich hoffe, es ist eine Sache, die mir noch bewusst ist. Okay, merke, ich sollte nicht bullshitten. I'm coming home, all I need to avoid distraction. Life is wrong. It's not my home. Eines ist nur eine Serie von Träumen. Lieb.
That's cool. Ich meine, ich behalte das nicht. Aber ich bin eine Spielerin. Ich kann das jetzt nicht sehen und mir nichts nehmen, oder? Also. Das ist bestimmt krasses Foreshadowing. Ich sollte mir merken, was ich hier sehe. Guck mal, hier kann ich auch wieder. Hier kann ich auch. An egg. A delicious egg. Oh, one egg priority hatte eine Recap-Episode. Das hat mich traurig gemacht. It sure is. Indeed. Warum kann ich hier looten? Das ist doch nur eine sinnlose Distraction. Ich fülle gerade den ersten Stream mit sehr unnötigem Zeug. Fingernägel, Money. Someone heavy. I hear heavy steps in the dark. I can't see you. Are you deaf? You're feverish. How can I help you? I'm a doctor. What's wrong with you? Water. I'm so thirsty. I need a drink of fresh water. Please bring it to me. Alright. Wait a bit. She's gonna be dead when I turn around. She is gonna be dead. She's gonna be dead. She's gonna be so dead. So, jetzt gehe ich nämlich raus und ich glaube, da ist dann... Okay. I know you're a bad man. Jetzt komme ich hier hin. Was wäre passiert, wenn ich vorher das Wasser geholt hätte? Also quasi vorspekulierend, weil ich theoretisch bei einem neuen Playthrough weiß, dass he's gonna die. Vielleicht hätte ich doch vorher im Garten erkunden sollen. Und gucken, was da die NPCs zu sagen haben. Bad dream? Why did you wake me up? Did I awake asleep? It doesn't matter, you're a restless man. I just wondered what's inside you. Why? Just who I am. I like to get under people's skin, to look beneath surface. Same here. Okay. Kampfsystemtraining. Kin 1. Let Mother Badu carries your step, Koboen. Koboen? Who knows? You haven't forgot your people, have you? No, I haven't. You have a good heart. Oh! Vergessen, meinen Wecker auszuschalten. Oopsie Daisy. I don't know. I'm afraid it's sick. Who is the judge? We heard earth with our hearts. The heart has a pulse, so does earth. We sing in harmony. You hear the language of earth and birds. The language of warmth and cold. Look, think about, listen. Whose words are all around? What does earth say? It says a lot of things. I can't decipher this language. It says a lot of things. A lot of times passed, we're gone. You forgot many things. Your heart is spoiled, Katanga. Let us see if it's rotten. Yeah, let's fight. I'm perfectly happy with my heart. Fight will show whose heart is keen, whose heart's on her words. You will see my heart, the kin's blood runs through me. It was never torn for my people. I'll take a look. Okay. Keep attacking! Whoa, stamina slip.
Okay, not all attacks can be blocked, I know. Okay. Das ist wie Sekiro. Komm. This is like Sekiro. Interessant, dass er nicht mehr auf mich einschlägt. Ich bin schon einmal im Tutorial gestorben, ich kann es nochmal. Hey! Warum? Was war das? Ist es keiner hart? Let us trade hearts, Colborne. Let's become kin. What do we have of mine? Isn't it rotten? No, I'd rather keep mine. A river of good washes away a drop of rod. There's no me and you. There's the people, Katange. We shall flash for hours. Just let me go in peace. Okay. Accept. Close. That sure was a metaphor. Ich würde sagen, ich kann keine Dings mehr. Kann ich das Brot bitte mitnehmen? Ich weiß, ich werde es brauchen. Das Brot. Was ich mich gefragt habe, der hat jetzt so einen Sidestep gemacht. Gibt es dafür auch eine Möglichkeit? Das wäre cool. Oh, bye. Hi. Nicht überspringen. Nein, kann ich nicht. Moment. Ich kann jetzt in den Controls nachgucken. Raise hands, Q, reload, fists, firearm, torch, things, thoughts, knock, people, town, next weapon, concentration. Ah ja, das ist das, womit wir das Ding sehen. One attack, block, previous play, block, trade, give medicine, tinker, markhouse, last player menu. Okay, es gibt keinen coolen Sidestep für mich. Schade. Gibt kein Deutsch, hätte man sich von Soul-Spielen was abschauen können. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, es abzuschauen, aber wenn halt der NPC-Gegner das kann, warum kann ich das nicht? Almost here. Are you relieved? Oh yes, can't wait to get there. Just can't wait. Are we there already? Feels like we're riding in circles. Well, it was nice passing the time. Good luck with your father. I'm sure you can't wait. Good luck to you too. What? Jesus! Ich finde eine Möglichkeit zu sidesteppen macht halt Spiel dynamischer. Ich will mein Brot mitnehmen. Warum darf ich mein Brot nicht mitnehmen? Gemein. I'm home. I have this water and a barrel outside. Just take a bottle from a cupboard and go from the place is wrong. My dear son, Artemy, I write to you after so many years apart in the hopes that you may find a way to return to us. Something worries me. I'm sorry, I Mom. fear a difficult trial approaches. No. I hope that your studies have proven fruitful, and that you have achieved great skill as a surgeon. Such skill might be of use here. I remain the only physician in this town, but you know that I am growing old. I need an assistant. Okay, Daddy hat mich geholt, um sein Assistent zu werden.
Ja, das ist immer noch ein Traum. Als ob ich jetzt schon Tinkturen bekomme. Yeah, that's pretty much a dream. Stop mocking me! Ja, guck mal, Infected Blood. Stell dir vor, du hast später nicht angefangen, du findest das. They're laughing at me. Warum lachen die mich alle aus? Ich hab doch noch nicht mal angefangen zu versagen. Okay, ich bin im Tutorial in eine Pestwolke reingelaufen. Ich schätze, das zählt als Versagen irgendwo, aber... Ist noch Penicillin, plus Immunity. Und man sieht dann so schon mal, was man so für Items bekommt. So. Back to my hometown by distressing level of probable truths. Back to the room. After being through the game, we're no longer autosave. Find places to save manually. Yay, der Ernst des Lebens, Leute. Er fängt hier an. Mein Versagen beginnt hier. Ich frage mich halt, ob an einem gewissen Punkt man stirbt und es wird immer schwerer. Kann man das Spiel überhaupt noch beenden oder muss man da einen neuen Run anfangen? Und dann quasi mit dem, was man gelernt hat, weitermachen? Das ist die wahre Frage. Zeit aufzuwachen, Burek. Ich will endlich spielen. Beim ersten Mal hatte ich sehr viele mehr Tode als üblich. War immer noch machbar. Okay. And I guess I'll see. Ah, ja. Genau. Sieht er aus wie Robert Pattinson? Ja, bitte lass das in der Cutscene klären. Ich bin furchtbar im Kampfsystem. Well, tough luck, buddy. I take all the shit I get. So. You killed them, you bastard. The worst is yet to come. You hit hard for a Hunchback, but whoa, boy, you screwed up. Those 3 guys are dead. I saw you do it too. You're gonna be in serious trouble. Hunchback kid, I'm bent in pain over here. I'm bent over in pain here. What kind of doggy are you? Shut up, Mongrel. You won't take much work for me to add a 4th pile. You need to handle that bleeding old man. You're covered in blood, your own blood. I know that. Here you go, Tonqualität. It used to be my leash, but it seems you needed more. Okay, furry. Thanks, you're a nice kid. I really have some anger problems, don't you? Zing, pow, blam, 3 guys dead. This ain't the right way. Ain't how to do things around here. Yeah, what's right way then? Well, you gotta be nicer. Just hit him 3 times max. Send him running and let him run. You don't actually have to kill everyone in bothers you. Jeez. Aber dann kriege ich ihre gar nicht. I'll keep that in mind. I can speak with some people a few times in a row. When the cat's away, the mice will play. One with a knife was scared of leather work. I'm not gonna cry for him. The guy was nuts. Was this an ambush? How long were they waiting for me? We were waiting for you. I think you were an accident.
Man, who was the real target? I don't know, rumors going around that someone else got murdered tonight. Guess I should sniff around and find out. Who knows? Maybe it's true. Good boy. Good doggy. Well, Barak, you're nearly dead. You got a few minutes left. I'm here to announce your demise. Thank you. Can't do much on such notice. Are you with that crowd? You've been bashed on the head several times, and the locals' fists are heavy, and one of those 4 stab wounds looks to be deep, significant blood loss too, and the local climate is unforgiving in terms of strain. Have any heart conditions? None. Ha! My heart's too soft. Your health is a mess. I'm guessing you haven't eaten in several days, and that you didn't sleep last night, did you? That's what I thought. So you're hungry, exhausted, and critical too. I wonder which of these afflictions would be death of your first. I think health. Ich glaube, ich werde zuerst umgebracht, bevor ich verhungere. Also, any good advice? Dressing your wounds would be a good idea. Where would I get bandages? A drugstore, Barak. You've been studying surgery for 6 years, and you're just finding this out now? Well, yes. It's not just about the wounds. Even when we're dressed, you still need to be aware of your body. It's not always on your side. Pay attention to its needs. I'll figure it out. What next? Next, you die anyway! Thank you. Because the whole town will soon have it out for you. It's got nothing to do with the 3 pursuits you've just in. Great! By the way, hate me. My colleague over there can explain it better. That's his role. Mine is teaching you how your body works so you don't die before you make it home. Fair enough. Forewarned, forearmed. Persistent, huh? Good. Maybe you'll even survive a day or 2 this way. Goodbye, birdseed's fine. Food is sold in shops, though your reputation might prevent you from a warm welcome, but there's a meat warehouse nearby that was conveniently broken into recently. The perpetrators walk down the railroad tracks. They're ahead and to the right. Think you can catch up to them? Not sure. To be honest, I'm dead tired. You can sleep at someone's place. If I like you enough, I doubt there's anyone like that around, though. People have forgotten you. You do have your own house, I suppose. Do you remember where it is? Actually, I could use a map. Okay, my father's house, my house. Grocery, clothes, grocery. Frage ist jetzt, ist es wert, die Railroads nachzugehen und zu gucken, ob man da das Essen findet? Oder wäre das meine erste Möglichkeit zu sterben? Es ist schon 47. Someone important was murdered tonight. In his letter, father wrote that he will face a difficult trial. Home sweet home, welcome me in, I've sold. Yeah, I was summoned to my father. Doch, war das alles? Nein. I met a funny dog-eared kid at the station. What was he doing there? Well, I don't know, but welcome back home, Warden. You've been away a while. You probably don't even remember the heady send-off train. Do you know why you got attacked? No clue. The whole town is looking for a murderer. A very important and respected man, probably my father, was killed last night. Townsfolk laughed in bad events. I'm sure they'll have their fathers. Don't be too hard on them. Should I feel bad for them? Say sorry, maybe? Maybe you should. Your father would. A brilliant doctor, far better than us. I know. Indeed, all does it work is the example of a true doctor, the true human being, if a miserable one. Do you honor your father? I do. Whatever. That bit's not important. Time is short. Oh, by the way, bro. Time is important. Be careful or you spend it. And be aware if you don't have much less. How much? I've got less than 2 weeks, Borg. 12 or so days. Trust me, I'm a specialist. So use your time well and hurry home now. Why are you wasting your time here? Your father's waiting. Woo! Be quiet. He must not hear you. Your voice. Think those. He only speaks in lies and wants you dead. Damn. I see. Character, elaborate on that, monkey man. Do not go home, Borg. Stay clear of home and town. You have some friends yet, do you not? Let me guess. Father isn't happy with me. Unhappy? Far from it, as far as it can be, but still, do not go home, I beg of you. Heed my words true, I'll avert your doom, Borg. Averting doom isn't my style. Patronus yours, Borg. May you find how deep, how far its roots run down your spine. May you inhabit it, sink through its pores, learn vine and artery, nerve and blood and cell. You need no home beyond the town itself. Forget that place you so arrogantly seek. I beg forgiveness. Grievous harm will come to me should I tell you more than I can. I'll keep what you said in mind. Okay. Hi, Dr. Pom.
Ich meine, das letzte Mal bin ich dem nicht nachgegangen. Und ich bin schon sehr neugierig, ob ich da Essen bekomme. Aber so wie es klingt, müsste ich ja Leute einholen und sie bestehlen. Fuck it. Ich werde oft genug sterben. Lass mal zurückgehen. Ich kann mich zumindest schon mal heilen. Eigentlich geht mein Leben noch so im Vergleich zur Zukunft. Ich habe ein Water Bottle. And a bit of stuff. Wow. Das hätte ich vielleicht zum Trade behalten sollen. Okay, mit dem Kit kann ich erstmal nicht mehr leben. Down the tracks and ride. He said. Ich bin aber nur neugierig, ob Bird Guy mich geduht hat. Aha! Hallo, guter Mann. Why are you leaving? I'm waiting for you in town. Bay. Oh, how are you? Curious what's out there. Do you think you stepped changed over the 60s, but you haven't been here? You're still alive in thousands of years, but a moment to hear. Happy to hear that. Go back to the town after we breakfast. Step a call for you, maybe even tomorrow, but now you need to tell me we have nothing to hear. Okay. Aber meinte der nicht, das sollte hier hinten sein? Hey, ist das der erste Pathologic 2 oder habe ich schon einen verpasst? Das ist der erste! Und ich sehe nirgendwo. Vielleicht hätte ich sofort laufen müssen. Naja, dann gehen wir erstmal mit Procedure as normal. Ich sehe noch keine Herbs, die ich einsammeln könnte. Let's go. Ich dachte halt, wenn er sagt, don't the tracks and then right, aber scheinbar nicht. Und selbst wenn, bin ich zu doof, sie zu finden. Wir haben keine Zeit. I already wasted plenty enough. Wobei, wenn es einen Tag gibt, an dem ich noch doof durch die Gegend eiern kann, dann ist es der erste Tag. Kann ich tatsächlich zuerst irgendwo hingehen? Weil ich weiß halt, was ich da vorfinde und ich gehe mal nicht sofort dahin, wo gerade der Questmarker zeigt und höre auf meinen lieben Schauspieler-Dude, der mir gesagt hat, geh nicht nach Hause, Burak. Stattdessen lass uns mal gucken, was man mir noch so bieten kann. Vor allen Dingen speichere ich erstmal, wenn ich irgendwo rein kann. Das ist. Weil ich weiß, einer der Warenhäuser führte. Guck mal, empty bottle. Drink. Okay. Da kann ich nicht rein. Kann ich nicht rein. Ah, genau, hier sind die Leute, die sagen, ja, wir haben ihn nur eingesperrt. She must be offended or ashamed. She's free to go. We told her, but she refuses. Das Warenhaus mit dem Geschäft müssen zu Bettbrief führen, falls die Tür gerade aufgeht. Genau, das habe ich mir halt gedacht. She must be offended or ashamed. She's free to go, blah, blah, blah. I have you know, we're respectful. We only checked her legs. It's mandatory, and she had a normal human leg, so free to go now, yet where she stands. You checked her legs? What for? Leave her clean no bone. She's a normal living girl, not Shatneck. And so she's free to go, yet she doesn't. She must be offended. The step people have odd morals. They don't fear death, they refuse to cut their body, and are ashamed of strange things. Uh-huh.
Ihr habt nicht gerade eine Frau belästigt. A Shepnik, a creature of steppe legends. They say Earth disgorges it, and then it steals a woman's form and goes around murdering folks. It's all silly, of course, but we have an order to check, so we do. Who ordered this? We are Sabarov's people. Each of 3 houses assigned someone to look for the monsters, but the Canes, of course, and obviously the Sabarovs. The latter being us. And who might you be, good sir? I'm Mr. de Bourg's son. I've returned home after 6 years. Oh, send my regards to your father. Well, he's dead. A most respectable man. He dragged my daughter from beyond the grave, and we almost gave up on her. You tell him that. Tell him that Peter Venitya sends his fondest regards. I will. If I could. Überhalb, also müsste es da. Weil dann hätte ich ja schon mal einen Early Save File, was definitiv nichts Schlechtes ist. Ah, gucke mal. Nein, wir sind frisch angekommen. Mit dir kann ich nicht reden. Let's save the game. This month's train was loaded. Top shelf products. Well, look who's entered my humble home. Could that be my pale Artemy, the Artemy who cuts arteries, maybe? No, I don't recognize this man. Too soft. They must have kept him swaddled and cuddled. Whatever palace he ran off. Palace? I left for school. Climbing the ladder then, if only. The little bird told me you were in a hard-boiled criminal now. I'll admit, old friend, I got misty-eyed with pride. Lucky for you, I can store you anywhere in the warehouse, and no quail nor nightingale would sing a tune. It was self-said about some product. You're a storekeeper. Freundlich bleiben, immer freundlich bleiben mit NPCs. Not a keeper of stores, but stories. This town, this great machine, the gears don't run on their own, no. Not till they're slick with secrets. Verbose nonsense, I know what to do. Fine. Your business, not mine. Forget it. Tell me, friend, what's your plan? My plan? Why do you ask like that? Cup, your old man got killed this night, you haven't heard? What? You're lying! Hell are to me, half the town wants your head over this, those fools. Ah, easy to fix, give me a little time. Go ahead if you want. What's the plan, then? Revenge or something with a little more finesse? I'll find out who's behind this, then we'll see. Cool! Das heißt, ich meine, das letzte Mal bin ich natürlich nicht hier einfach reingerannt, weil es kein Incentive dafür gab. Das heißt, ich weiß jetzt schon vorher, dass mein Vater tot ist, ohne dass ich dahin laufen muss. Ob das was Positives oder was Negatives ist, werden wir noch sehen. Stay away from Sabarov. Übrigens, weil ja eben wer gefragt hat, ja, das ist der erste Stream. Ich habe privat den ersten Tag schon mal gespielt gehabt, bevor ich mich entschieden habe, dass es ganz cool zum Streamen sein könnte. Dementsprechend habe ich ein bisschen Vorwissen. Wie guck mal, die Sequenz hier ändern kann. Yeah. Just stay on the sequence. Just stay away from Sabarov. I mean it, Cup. The man's a hawk. All might makes right. No sense. He'll throw you in jail first and only think months later. Shh, ruhig Mikrofon. I know you're a thick skull too. You charge in there, shoulders squared, thinking, oh, the truth will win out. Bullshit. Stay away, you hear me? Mind your own skull, alright? Guck mal, da haben sich ganz viele Sachen geändert. Running the old crowd, stuck with Lara, haven't seen them around. Gotta say, it's a tough time for a friendship. I mean, if you can't even call this friendship, girdle-hearted Lara won't look at me now, and Stuck's even worse. You completely ignored my plea for help. You need help? You've gone outside recently? It's chaos. Innocent soul turns limb from limb. Everyone's lost their minds hunting the culprit, a step golem, some think. But others? They're after your hide, friend. All this going on naturally, my man ran into a mob. Barely got out alive. I needed sawbones bad. Your old man's gone, and his star student stock won't take the job, so... She mistook your men for me, each and every one of them? Hell if I know. Can't make heads or tails of him around. If you squint, piecework does kinda resembles you. Sturdy man. Perhaps he did take a few hits to the knocking in your stead. How do you feel about that? But girl trips, I don't like them. I could look at piecework. Where is he? But here, China dropped by, said they're waiting for death in the hideout. Poor piecework, he's knocking on heaven's door. Not knocking on heaven's door. Got something stuck in the belly. Can't you believe folks were all shapeshifters? I swear, a shit and sticking and eating each other. May not look it, but every person in this town has a wild beast inside. I need tools, don't have any on me.
Tools. Got you all set, friend. Blessed be the warehouse, the wellspring of goods, including legal ones there. Take a peek inside that crate and choose anything your heart desires. Although, maybe you should stick around. Danger's out. Knock it off. Not like I can stay here forever. I'll drop by patient when I'm in the area. Yeah! Boah, wie viele... Also ich habe bestimmt mindestens eine Ingame-Stunde mitgespart, dass ich das jetzt schon gemacht habe. Wonderful, you find anything in his belly he doesn't need, don't toss it. Bring it to me, might be useful. What, like a memento? You're still wearing one. Red and bone, I suppose. Das war ein interessanter Sound. Father's dead. I was too late. In his letter, Father wrote that he will face a different trial. Weil jetzt vermisse ich das coole Ding. Should I still insist on rushing home? Ja, aber erst nachdem wir nicht mehr von allen Leuten umgebracht werden. I promise to take a look at his one belly, just gotta remember being a scalpel. Okay, my grief always goads me into doing crazy stunts. We used to have a secret lair in a warehouse. Huh. Not like idea, a clay golem of local legends steals the shape of young women. The town's governor is in charge of investigation. I remember him a stern man. Ruben is my father's student, almost a brother to me. I should see him, he will help. Never revel is by Ruben at a house called the Shelter. Da gehen wir als erstes hin, weil die ist safe nett zu uns. Auch wenn man natürlich hier so schön sehen kann, dass hier rum die Route wäre, die alles mitnimmt. Ich weiß halt, dass mich Leute verprügeln wollen und mich nicht mögen. Oh, obwohl. Gerade ist das Wort noch nicht draußen. Das heißt, ich würde relativ gut vorankommen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich erstmal zu ihr trotzdem, weil da lerne ich auch, wie das mit den Kräutern funktioniert. Und dann kann ich hier den Weg rückwärts rum machen. Obwohl, ich brauche sie halt noch nicht, wenn mich Leute noch nicht verprügeln wollen. Mal gucken. Erstmal holen wir uns das, so, wo ist die Crate, die ich... Ah! Hey, danke sehr, Sir. Bandages, Egg, Money, Needle. Das ist cool. Ich mag die Präsentation dieses Spiels. Sie redet nicht mit mir, er redet nicht mit mir. Time to save. Niemand kehrt. Delicious egg, indeed. Ich weiß halt nicht, ob dann... Also ob wirklich das hier ist dann ist, was den Reputation Downfall triggert, weil noch weiß niemand, dass ich da bin. Insofern wäre es vielleicht ganz klug, jetzt die Sachen in der Stadt zu erledigen. Ja, wir werden sehen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich aber noch neu laden. Und das werde ich tun, weil ich will den ersten Tag zumindest jetzt relativ gut schaffen. Nee, leer. Einfach damit ich mir da keine Vorwürfe machen muss. They couldn't suspect me of parties I could they, of course not, impossible. Nein. Es wäre blöd, wenn das jetzt genau getriggert wird, wenn ich, ich glaube, da war recht viel Zeugs. So you're Borik's son. Hi, Whistler. Yes. I've got bad news. Oh, ich weiß, dass mein Vater tot ist. Could it get any worse? Some sharing your features with blood became known. People want revenge. Verdammt, mein Plan ist ruined. They say that whoever murdered the 3 men at the station today is also responsible for some against this. Yeah? What else are they responsible for? What else? You won't like it. The townsfolk realize murder is no longer taboo. People sense they can now kill others. Great!
First I looked for a Schnappback tank and killed several moonmen, then we went after the steppe creatures. Unknowns were frightened, they turned to animals. What does this have to do with me? So we seek to punish murder by turning to murderers themselves. It's like a crazy citadel, you know, steppe herbs are a boon. Yeah, right, of course the herbs are to blame. You have nothing to do with it, I know. I'm a ferryman. Well, almost. Actually, I'm a train driver. I know you were on a train. I wasn't alone, by the way. But you were. We drivers can feel the living weight. There was only one human being on the train, you. Odd. The townsfolk aren't too fond of ferrymen and drivers, so we will help you. Go to a crate, show your face to a worm, and he'll take you wherever you ask for a fingernail. Show your face to a man, and he'll help you out with equipment. Thank you. Noch kümmern sie sich nicht um mich, und solange das der Fall ist, loote ich stur weiter und versuche meine Route, so wie ich sie geplant habe, abzu. Oh, my brothers and spirits, behold a man head higher than the sky, behold a creature of will and pride, dare trouble you, good sir, with trivial talk. Okay. Well... Oh, furious Mother Nature is, for 'tis her wrath must be borne. Oh friend, if only I could quench my thirst, I'd give heaven and earth for a sip of cold water. You're literally next to a pub. The pub is closed, good sir, but even if it wasn't, what makes it open really? One must ask for oneself, and anyway, Semitin will come originally only to rules, with another sort of liquid flowing, a fiery one, a good one, but no one I need at the moment. So do you have water? Maybe I do. I mean, ist hier noch eine Stunde herum. Ich weiß halt, dass gute Bandages nice wären, deswegen eventuell mache ich diesen Trade tatsächlich. Einmal. Und danach nie wieder, weil ich weiß, ich brauche das Wasser. TV Trade. Aber noch finde ich leere Gläser en masse. Das weiß ich. Mit was Glück. Deswegen gib mir die guten Bandagen, bitte. Ja, never mind. Das reicht mir. Weil wer weiß, wann Leute anfangen, auf mich einzuprügeln. It might be sooner when I wanted to. Scrap name. Links. Let me go, my link. Ja, jetzt noch nicht so. Wo geht's hier rein? Unity Boasters, ja, ne. Oh, ich hab Hunger. And so it begins. Da ist der Toast weg. Sobald ich meinen Ruf halbwegs neutralisiert habe, geht's Richtung Kräutersammeln, weil ich weiß, dass ich dadurch Geld verdienen kann. So, ich bin doch im richtigen Haus, oder? Ja. You don't have a lockpick. You don't have a lockpick. Where's my friend? I have no time. Blood, tissue, and sinew. Peel them away, and they conceal a rather simple diagram. Of course they do. Well, one thing is clear, you're a very, very lucky man, which means you need to take care of yourself. You're so careless, Borak. It's Artemy. Borak, right? Borak. Artemy.
Borak. Apologies. Oh, and may I ask, is it true that your actions have already resulted in 4 deaths? There he goes, all smuck and shit. I'm not in the habit of spilling my guts to strangers, especially when they can't even remember my name. Daniel Dankowski, Bachelor of Medicine at your service. But before we speak any further, I'd like to clarify a rather crucial thing. Just how highly do you hold your sense of duty? Too highly, clearly, since it brought me back to this wretched town. Why do you ask? Orcs are guided by duty. It runs in the family. Or from this point on, you, owe me. I just saved you from a rather grisly fate. I don't remember seeing a rescue team. Ruben was heavily murderous and intense. Isidore meant quite a lot to him. Your father was his mentor. Ruben was even considered himself what Barak's true son, unlike you. Anyway, he thinks you're to blame for your father's death. Another! Woo! Dieses dramatische Lichter, das braucht er ja auch. What a load of peep. I managed to convince him that you didn't actually kill Isidore. Well, not empirically, but I'm under the impression that in Ruben's mind you still caused your father's death. You did, after all, take your sweet time getting here. Das ist literally das zweite Haus, zu dem ich gegangen bin. But I'm under the impression that in Ruben's mind you still caused your father's death. You did after all. Blah, 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 blah. It is. I thought about that myself. No, it's not. And I sent some foul play in your brilliant attempt to save me from my friend. Trying to guilt trip me, huh? That's clever. What a learned man you are. Ich will ihn ownen. Aber ich spiele mal nett. Look, you have my condolences, Barak, but since you've established that you owe me, let me explain how you overpaid your debt. Things are about to get a little tense, and I need only one thing just to do is exactly as I tell you. You're a doctor, right? I'm a surgeon, a good one too. Allow me to sum up. Ruben told me he's the only decent doctor in town, but you're a competent surgeon. I need you alive, healthy, and quiet, close at hand. Spare me any wild improvisations, I'll be on for handling the situation. Medicum mobore atibere. How about you just shut up? I'll deal with it myself. No middleman required. Where is he? I always sucked at this stupid language. I'll assume that well, that was an apology. Okay. The ferryman in town. Could father have been killed by the very thing that made him summon me so urgently it's possible? People who remember me. Out of fruit dandy candy informed me that Stuck considers me patricide madness. I guess it's for the best I missed him. Ja, sie ist mein nächster Stopp. Ich kann auch nicht nochmal mit ihm reden, ne? Guck mal. He's already dead. Theoretisch kannst du seine Hütte looten, deine Reputation sinkt ja eh. Stimmt! Das ist gut. Ich meine, da steht nicht mal they will know. Das heißt, es impliziert nicht mal, dass es Probleme gibt. Shit, yeah! Gimme stuff! Das ist es, was man dafür kriegt, mich des Mordes zu beschuldigen. Ich räume dir die Bude aus. Guck mal, noch ein Skapell. Fishing Hooks. Sieht doch nach einem ordentlichen Start aus. Junge. Nice. Das was für... Ja. I'm hated hier. Guten Abend. Zurück. So, da war ich schon. Nein. Give me money. Und der Bachelor sitzt da nur so, what the hell are you doing? Ich habe keinen Lockpick, ich darf also noch nicht weiter looten. Hier ist auch nichts zum Looten. Leave. Lockpick. Lockpick. Wie sieht es mit meinem Hunger aus? Geht. Also.
Hi. So what, is the asshole still in there? One with a carpet bag? Watch your tongue, boy. Oh, I do agree with you. But where's Dr. Ruben? We need a doctor. Ruben isn't here, kids. We got 0 Rubens left in stock. I understand he's a doctor. We're trained from a suspect. I'm a doctor. What's the issue? It's been a disaster. Alma, Duke, and Wolfling were poisoned. Where are they? In a warehouse with little flags. Go down the railroad to the left, you'll see it. Keep away. I can't. We need to go to drugstore and find bones and a whistle and a shovel. Or Nitkin to bite our heads off. You'll find a place on your own. It's easy. Bones and a whistle. Well, good luck with that. You're the man everybody's after, right? You look like the description. I'm not. And I don't. Really? Well, whatever. It's good we found you. We need help. What for? We need to hold a trial for murder. And we can't do without you. Will you help? Hold a trial? You kids play funny games. Weren't you caught a murderer? Or was it the murderer? It's kind of hard to say, so will you come? Let's go over cutters as we have us for one whole finger of soon. Okay! Typisch Videospiel, alle bestehen und niemanden stört es. Die Leute stört es sogar sehr. Nur der Punkt ist, ich bin schon so unbeliebt, dass es egal ist, dass es die Leute stört. 3 poison patients are in the warehouse we used to play. We seem to require medical help. Seems like the local urchins need assistance. You know what? Es macht vermutlich am meisten Sinn, dass ich da runtergehe, mit denen rede und dann mit meinem Fingernägel nach oben gehe, um meinen Namen halbwegs zu clearen. Weil dann kann ich in Ruhe mich um das da kümmern. Klingt das nach einem Deal? Klingt nach einem Deal, oder? Außerdem verprügeln mich da keine Menschen. Okay, sie steht so offensichtlich da, ich muss mit ihr reden. Hi. Hey, Katta, I didn't do anything. Hey, Katta, you can protect yourself. Why did they run away? Ach, das sind die Männer, die ich eben gesehen habe. I don't know, they behaved so strange. What are you doing here, Basanga? I brought my bones here. Are you kissing the skull? I'm not kissing it. It was in my hands and people ran in. I was embarrassed and hid my face. But you haven't done anything wrong. Why were you ashamed? I won't explain to you. I did nothing wrong. I just brought my bones here. What's wrong with that? These bones are mine. I didn't steal them. I tell the truth. Well, sure. Nothing wrong about any of this. You should be more careful with your bones, Bashakan. You're really strange and people really appreciate that. What's so strange about that? They're the strange ones. Come to think of it, it isn't. Go ahead and do whatever you want as long as it doesn't hurt anyone. It will not. I believe you. Everyone hates me. Yay. That's nice. That's nice. Okay, ich muss einfach links und dann bin ich raus aus dem Gebiet, wo Leute mich verprügeln. Ich gucke rechts. Ich gucke links. Und ich renne. Rennen. Solange ich noch direkt von dem Hahn trinken kann, tue ich das auch. Da ist der nette Ferryman. Mit dem reden wir gleich. Ich meine, ich kann obviously den Kindern gerecht helfen, außer sie brauchen Bandagen. Aber besser als nichts. Und ich bin dran vorbeigelaufen. Also, ich glaube nicht, weil ich kann erst hier einbiegen, aber ich glaube, das ist so das Frustrierendste, dass man überall sieht, wo man querfeld einlaufen könnte, wenn das Spiel es zulassen würde und es zum Beispiel nicht ummauert wäre. Fehlt mir jetzt schon zu viel Story oder sind die Gespräche generell weird? Excuse me if my speech is confusing or unclear. Also ja, so reden die einfach.
Hello, kids. The doctor is here. The one who doesn't speak random Latin at you. Kinder! Und ich muss mal kurz pausieren. Es ist 16 nach. Ich glaube, ich cleare noch meinen Namen und gehe eventuell noch den einen Typen operieren und dann machen wir vorher Schluss. Look, see everyone, the doctor is here. Why do you think I'm a doctor? Who's sick? You're too late. They died. Why didn't you come sooner? What kind of doctor are you? I immediately came here. Because then no one gives a damn? Not kids worse. Those were our dogs. Sorry to hear that. I'm a dog person myself. Poison them. Somebody evil. Notkin's planning and holding a trial. Wanted you to be there too. But at least I made it time for the trial. Not all is lost. Traitor Alika saw you this morning, by the way. How you got off the train and beat was fucks to a pulp. Ha! So I have a living, breathing witness. Not for long, he's doomed. Yeah, how come? He killed Duke Watling and Alma. Not can we punish him for that? Don't you need to make sure he's the real culprit first? I'm speaking from experience here. Okay. Ich sehe schon, wie das jetzt ablaufen wird. Time to save. How do I get my leg mended? Can't tell you that. You're here good. The trial can begin. But who's the accused? Kids? Shouldn't you at least present them to me? The question first. They say you're no son to old Barack. He was a doctor. He saved lives. Said that you killed instead. Is that true? Ah, so that's who the accused is. I am Barack. Have no doubt. Answer the question, please. Are you a murderer or no? Killing is not necessarily murder. Das klingt ja sehr überzeugend. Ich mag die Antwort aber. Aber ich bin mal ehrlich, weil ich lüge Kinder nicht an. Tell me, is it right to kill? We need to know what you believe. Old Barack wasn't just a doctor to us, he was a teacher, he knew how to live. So you say you're his son, so you take his place and answer, is murder acceptable? It's right to kill someone who preys on the weak and defenseless, to take revenge against those who deserve it, only in self-defense, only to protect a loved one. No, killing is never right. Never forget that. Ich finde tatsächlich Also ich würde nicht mal sagen, dass in Self-Defense Mord die richtige Wahl ist, weil Self-Defense ist für mich, dass du jemanden so weit abhältst, dass er dich nicht mehr umbringen kann. Aber im Kontext dieses Spiels, only in self-defense. So murder can be right sometimes. Who are you playing on, killing boy? It's not about me, about us, my soul and horse always hang together. Answer the question, take your time if you need to. You may very well close in face. Fine, yes, sometimes killing is acceptable. Good, we know the kind of man you are. Here ends the trial. You're free to go. So you know me, huh? That was quick. Guess I should talk to you if I'm ever confused. If only we had a trolley. We'd ride it down the rails away from this place. Ich glaube, ich habe Pika gerade zum Tode verurteilt and that verdict can't be appealed. All you and I have in common now is that today will end soon. Go. Thanks for your help. Wait a second. What did you just Nika do anyway? Like poison our friends, we were weak in defenses in an open match case. You mean the dogs? We are soul and a halves. To us, they were not mere dogs but friends, and we prefer them to people. Agreed. So, why do you care? Listen, kids. I handle this. Where did that come from? He's our problem, not yours. You've done your part. We'll do the rest. We put him on guard. I, however, can get the drop on him. You're scaring me. I'm starting to suspect you're not joking. Why the jitters, old man? You looked tougher when you told us that murder's righteous. On your way, but work the younger. We'll work this out ourselves. You'll regret it. I doomed the child to death with my answer. Knives, scissors, blades, razors, anything sharp if you got any sharp. X, I'm interested in getting armed and ready. Let's answer what I bartered for, we need them. What would you give me for sharp objects? Lockpicking shifts. If you're handy with locks, you can open 3 or 4 doors with one. Brand new, and needles. Good for smaller locks, like locker locks. So you trade needles for knives. Strange. Oh, so you aren't a local. We aren't allowed razors. If they catch us, we'll be grounded for a year. Maybe even get spanked. Ja, ich hinterfrag das nicht weiter. Ich pisse ihn nicht auf. Ich kann ein
beschissenes Item für ein anderes beschissenes Item traden. Moment. Ein Fishing Hook gibt mir 3, eine Schere gibt mir 4. Das sind 3, 5 macht 8. Das heißt... not actually quite sure what to trade. Ich kann das beschissener geben. Das hier nimmt... Das ist 2, 5, 8. I think that was a fair trade. Er smirkt mich zwar an, aber hey. Thank you for actually coming. You're so brave. Look, we all made a gift for you to welcome you here. See, it's bread. Thank God. It's all we can spare. We need to eat too. There's a lot of moss here. Why are you doing this? Thank you. When I get my hospital, come visit. I return the favor. Sorry it's so stale. I drink the milk fast because of the good but what is me? Don't have much to give, but you're a guest. Take on. Oh, okay, I understand. Okay. I take it. Thanks. Oh. Gott, mein... Yep, tatsächlich nicht. Save Game. Lockpicks sind richtig nützlich. Das hoffe ich doch. Und ich weiß, dass Fingernails später noch wesentlich nützlicher sind und ich sie deswegen in Zukunft aufspare, aber für jetzt, während Leute mich versuchen zu hauen, werde ich die tatsächlich ausgeben, um einmal Fast Travel zu machen. Falsche Seite. Und dann sehen wir. Ich habe mich gelootet, ne? Ja. Also ich muss sagen, das Haus von meinem Kindheitsfreund zu looten war halt schon Peak. So ein richtiger Power-Move. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich glaube, hier kann ich Kräuter wachsen lassen. Aber noch nicht. We believe you didn't kill our patriarch. We'll transport you along the gullet and the guzzle of the tributaries of the Garrick on our kind river, but it will still cost you fingernails. There's no other way. Why do you believe me? Because we are ferrymen. We know from which way you come and when. The murderers happened at night. You arrived in the morning. We sensed that a new person appeared in the town. We keep track of that. Yeah, well, tell that to the townsfolk. No one would believe us. We are ferrymen. Yeah, I forgot. The Gorkon is a kind river, but its water isn't for humans. You can't drink from the Gorkon. You ought not to walk into it either. We traverse its edge. It's frightening. We need fingernails so that we can always return. I see. You're being hunted. You'll need a weapon. Yeah, I could use one. It just so happens that no one carries firearms around these parts. It's a peaceful town. That's for the best. And it just so happens that I have a revolver, but I can't give it away for free. For a reasonable price, though. Why can't you... Where did you get it? Our storekeeper has his way of finding couriers. He orders them from the big road to be delivered by train on Big Lad's behalf. That's alright, the master can take it. Ah, bad grief. Why am I not surprised? Okay, so are you interested in the deal? How much? 3,000. I don't have this sort of money. I can wait for 2 days. Okay. If you don't take it by then, I'll do business with someone else. My circumstances are humble. As for the money, you'll have no trouble getting it. Isidore must have left your inheritance. It's hard to talk about it now, I understand. But business is business. Terrence Pa. Isidore must have taught you how to hear and pick medical herbs. They're in bloom now. And merchants with a broken heart would give you a decent price for them. Yeah, I know a thing or two about herbs. Nice. Ich höre das hier, ne? Da. You need blood. Ja. I get it.
Let's go. Help. Distant station, can you hear it? Some sort of grumbling or running? I do. Come close, stand in front of me and wait. Wait for what? For titties. Earth is breathing. Listen to it. Stand still and listen. But Earth, oh mother, butter was in pain. Simple on your dial, revealing rain. She so about you. Embrace you. Return your mother's embrace. Alright, I'm standing still. Also, den archivierten Stream muss ich definitiv als nicht für Kinder gedacht claimen. Yeah, but kill Yagachin, who knows how to dissect people, can dissect scientific mission, how protect if my blood feed me Earth. Ich struggle übrigens damit, wie ich die Made-up-Sprache lesen soll, oder? Ist das Made-up? Ich weiß es nicht. Ob sie da nicht irgendwelche anderen Sachen reingeschrieben haben. Who knows? What for? Everyone knows how it works. You quench Earth first with blood, you repeat try it. Wegen den Titties, nicht wegen den Morden. Ja. So funktioniert das doch. For blood. Connect. Connect. Ich kann nicht noch mehr tragen. I have too much stuff. Ich höre noch was. Wo? I do indeed have too much stuff. Ich muss mal anfangen zu traden, damit mein Inventar sich leert. So, ist es das? Ist nichts weiter gespawnt? Currently not. Watch for herbs grow, listen to them sing, you'll find them by song, by the sound. Mother Buddha reveals herself, we're generous. Come back tomorrow, Kaya, feed people more blood, reap more herbs. Okay. Cool. At least a crowd now gathers round my act. Sit down like that, now watch death by starvation. Too busy, but speaking of starvation, have you got any food at all? I'd cut a man open for some dry toast. So the good sir fancies a slice, have one. Shan't last in half hour time, my act resumes. Come see, death by starvation leads less. That's okay, I'll find another freak with toast. Wrong, you should look for freaks that trade in trash. Perhaps home-owning freaks too foolish to see roaming through their paltry things. I respect other people's property. But still, when our good audience shall there, I soon feast upon your prey. Death by starvation! Brother, you can now feel their hungry stares. I think I'll just go. Thanks for the toast, weirdo. Okay, das ist größtenteils mongolisch. Ah, okay. Weiß ich trotzdem nicht, wie man es pronounced. Sorry. Bei sowas weiß man halt immer nicht, ob die Leute vielleicht nicht mehrere Sprachen zusammengedingst haben. So, wir reden jetzt noch mit ihr hier. Und vielleicht mache ich noch die Operation. Medals mark murderers, the way a brand marks life. Vielleicht hätte ich ihr Haus looten sollen, bevor ich mit ihr rede. How long has it been? 7 years? Last, it's been 5 years since I left. Feels like 10. Why are you giving me that look? You smell like blood. Ah, that's nothing. We share the same pain now, siblings in suffering. That's why you've come to see me, isn't it? What are you talking about? We dearly loved our fathers. Now we're both gone. Yours killed this morning, mine this past spring after the battle at the forts. Many terrible things happened while you were away. I'm sorry I didn't know your father well. But I always respected him. He must have been killed in action then. Forget, I don't want to talk about it. Why are you back? Father sent me a letter 2 weeks ago now, a disturbing letter where he wrote about his involvement in something dangerous.
think I have to figure that out still. Will you help me, Lara? Are we still friends? You know what? You aren't going anywhere. I won't let you. Take a look at yourself. You can barely stand, let alone run around chasing something silent. You're staying. Eat something, then go to sleep. When you wake up, we'll figure out the rest. How's that? Fair enough. I'm on my last legs. Meine Exhaustion geht noch, Lara. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin noch aktiv genug, um zu speichern und zu looten. Hoffentlich. Okay, Spiel sagt na. Na. Mein Inventar ist zu voll. Ich muss Trash traden gehen. This quite a pickle. A knife. A knife. Ey, da hier Leute drin sind, die das Spiel gespielt haben, kann ich Sachen auch in fremden Schränken liegen lassen oder die spawnen die dann quasi? Einfach mal einen Fisch im Schrank liegen lassen. Yep. Ich meine, die Sache ist, ich will den nicht liegen lassen. Ich will den mitnehmen. Ganz eindeutig. Genauso wie das Messer. Aber mein Inventar ist so ein bisschen überfüllt. Das kann ausgeraubt werden, also besser nicht liegen lassen. Ich meine... Ah, ich kann es direkt in den Slot packen. So, was mit dem Fisch? Ich meine, das Toast kann ich direkt essen. Das ist es nicht. Mein First ist jetzt ziemlich... Vielleicht hätte ich doch die Milch trinken sollen, wenn ich drüber nachdenke. Ich denke scharf nach. Gib mir eine Sekunde. Ich überlege, welches der Sachen ich am ehesten nicht kann. Ich meine, Chestnuts sind halt bei den Kindern zum Traden beliebt, ne? Ein Lockpick behalte ich. Stimmt, ich kann das... Ah, bin ich nicht drauf gekommen. Weil meine Hälfte kann das gebrauchen. Zack. Boom. Got a fish. Haha! Ich habe ziemlich viel Durst, wo. Und keinen Platz, um die leere Flasche zu verpacken. Also das wilde Looten war nice, aber es hat mir jetzt ein bisschen einen Engpass gegeben. Kaffeebohne essen verringert Exhausten. Oder so. Ja, ich überlege halt, ob ich die Bohne jetzt esse. Weil... Ja. Komm. Okay, das hat ein bisschen Health gekostet. Passt aber. Glücklich. Das macht mich glücklich. So. Sie will, dass ich mich hinlege, richtig? Okay. Ich habe halt keine Ahnung. Wir legen uns mal 2 Stunden hin. Oder auch nicht.
Yeah, I know I killed people. Let me go. My name was Jacob Sturck. Worked in shipping, 2 marriages, both happy, brought up a daughter. Friends woke me up in the night. They were getting a puss together to catch old Kane's killer. We ambushed him at the station. That's where I was killed with my own knife, no less. Und ich hab das Messer, was der hatte, nicht mal. What, Kane? Did you expect to find here? What do you mean? Okay. I was called Carrick. It was my idea to catch the murder at the station, so we lay in ambush. The train came, a man got off. Get him, boys, I cried. That was stupid of me. The killer would be getting on, not off. Take it as a lesson, fool. I'm sorry. I'm sorry, I didn't mean to kill anyone. You called me Bertie, short for Birdland. It's one of the kind of nicknames. Bertie was fine, a name's just a name. I got murdered at the station last night, didn't rightly know what I was doing there. Figured I just went along with the herd. I'm sorry, Bertrand. But I wasn't actually the one. Also, schon, aber. Did you enjoy your little chats? I don't blame you, as you saw. I suppose they haven't quite come to terms with their fates yet, or perhaps they have, deaf to such people. I could only fix it. Serves a right. I won't cry over them. I'll tell you a story. Once there was a man who wanted to fix everything. He begged on bended knee for a chance to turn back time, and when he got it, history repeated itself. Good job, we told him. That's your fate. He asked us once more, so we let him try once more, but with a catch. He who denies his fate will be punished. He'll keep living as a cripple, lame, wounded. See where I'm going with this? Did he try again, then? I don't remember, and I don't care, even if he didn't. There probably wasn't a happy ending. You can't fight fate, but it's immutable. As to try. I wonder how. Okay. This is a dream, right? I guess I didn't save him at all. See, you're made of fate, Barack. What are you trying to prove? You can't change fate. Have you read the story of Oedipus? What's my fate? Ich meine, ich hätte mich von den verprügeln lassen können, das ist ein Traum, aber hey. We told you already, Barack. It's not pretty. You will spill blood. Just let it go, Ripper. Don't be so bullheaded. Just because you have a hammer doesn't mean every problem's a nail. Nothing's wrong with my head. My brain's functioning just fine. As you can see. Ich hoffe, du das hat. Das war okay, hoffentlich. I think I'm fading. Someone upstairs, the feet must have gotten in, or someone even worse. Cup, so gravelly you've remembered our old friendship. Something's fumbling around here. What if the thing that killed Isidore, what if the soy is Bardo Chetnik after all? Don't be silly, even I don't believe those tales. I'm reckoning you right. Well, I hope so. So I rip my Camberra. I look around, just stay calm. Ich meine, ich hab halt die Waffe, ne? So. Na. Upsie Daisy. Nee, das ist doch soweit ganz gut. Got any idea where she keeps bread? The shelves are empty. Hi, thief. Says the Ripper. Sort of. I'm a surgeon. Do you believe in divination, Burak? Of course. Can you see my future? I can. Go ahead, then. You'll spill a ton of blood, Burak. Tremendous amounts. A river of blood. Family blood. Beloved blood. You will drown this town in blood. And soon, unless you trust me. Yep, das scheint sehr akkurat zu sein. So a bite of toast, you will wave your hands and fix everything, or do you take a coin? Listen to me. You need to leave town now if you must lay low. Do nothing. The less you do, the less grief you'll bring to those around you. Abandon your schemes. I'll handle it on my own. I'll be glorious, you'll see. What are you going to do? Whatever it takes. It's all going to hell and soon. We're halfway there now. Just stay still. Trust me, will you? I'm your sister, your double. And I know what must be done. I know a great deal, Burak. The future's open to me. Prove it. Your life lessons will prove me right, but heed my words. Whenever you want to do something, don't. We'll just make it worse. You'll be the demise of your hometown. You'll drown it with blood.
Listen up, because only save us once. If I capture you again, I might get angry and with me. I'll think about it. Life blooms only while love breathes. Man Love muss is nichts vital. verstehen. How can I make you see? Have you thought about what I told you? I had a strange dream. What's you're doing? No, yours. Don't you want to know what I dreamed of? However, I'm sure all dreams are prophetic, and since you dreamed it, it must have been used to have spilled blood. As for please, spare me. I'm not some monster myself. Are you sure it was prophetic? For prophetic, no doubt about that. I'm a stepman and we believe in fate. You can't run from fate. Okay, ich kann nicht mehr mit ihr reden und sie hat alles gelootet. Look at my hands. Ignore the dirt. Just focus your gaze. Looking at your hands, but something bad. Guck mal, so viele neue Sachen. It's been foretold I will spill a river of blood soon. Lara says there's a thief in the house. Lara's shelter is now my shelter. She's not as happy to see me as I hoped. You can't even buy daily bread or barter for it. There's always burglary too. The stolen halves want to punish the couple to poison their dogs. If you hear the earth grumble, find the source, stand still. Ja, gut. Falsche Richtung. Words without deeds fill a garden with naught but weeds. So what was it? Some beggar, I think, broke into your house. She's battling on, and should I toss her out? Don't. If she's already here, let her be. Maybe she's hiding from the violent mob. I'll check on her later, provide some care if needed. She's not so gentle. More likely you'll need that care. White birds are killed. Pink still yet look back for your black cup, but I cats are managed to help a beloved. little. What you do? They come to their senses now. You know how mobs work. I explained to the right folks. You had nothing to do with Isidore's death. Women mostly. They'll spread the news quickly. He and the flank at least. With a shine backbone, you'll be safer. I'll come to their senses, but I'll forever be suspected of patricide. It's up to you, Cup. Is it? You were gone for 6 years? You're an outsider now, and you came back on the wrong side. Maybe you didn't kill Isidore, but you killed someone, right? I didn't even need to see the blood. Your precious eyes told me everything. That 1,000-yard stare. Was killed or be killed. You ever see me dead? We'll have to start over, Cup, although maybe not entirely. The kin must be eager to see you. If Isidore gone, someone has to take his place. Not just for your step people, but for us all. I know. Okay. Innocence, whoever it was, I won't bother Lara anymore. Okay. Sie hat mir nichts mehr zu sagen. Dann mal los. Unser Name ist... Zumindest sind diesen 3 Sachen okay. Das Haus ist direkt hinter der Brücke. Let's get going. Was soll schon passieren? Trade with me, son. Ah, nee, dafür nicht. Solange ich noch überall trinken kann. Nee, nichts drin. Das Spiel merkt, dass es mir zu gut geht. I found myself exhausted, soon to fall, dead tired, we said. I wonder what it means. I'm no good at riddles. When your exhaustion peaks, soon death follows. But how can one escape such a sad fate? By getting some sleep? But woos me, for I have no place to sleep. Doors locked before this low tragedy, and now unwelcome here in this Howling town. Same here. Go home, Borak. Repose will do you good, but should you find another cot, be quick to see sleep. Sweet dreams, misfortune seeker. Thanks, and you too. Ich gehe in die falsche Richtung. Ich will aber einmal kurz gucken, was der hier hat. Nee. Dann gehen wir mal in die richtige Richtung. Die richtige Richtung. For now. Das Spiel ist so, dein Inventar ist voll. Irgendwas ist hier falsch. Du weißt, was du tust. Du findest jetzt erstmal nichts. Seems to work. Prophecy is true, huh? Each Borak will spill a river of blood. Yeah, I get it now. Or drown the town in blood, maybe. The wording varies, so it goes so much death.
You see much death? Yes, we've never suffered this before. No, certainly not like this. Mark my words, this end is not the warm good stories of a night sky. Perhaps it is the end. Shepnek, I think, always steals the form of a woman, but that's mere illusion. Broken the moment it starts to run. That's when you notice the legs made of bone or clay. It leaves no trace behind. When it runs, the illusion dissolves like a smell carried away on the wind. It's a myth. It's not real. You must be an outsider. If you'd lived here as long as I have, you'd sing a different tune. Here, the earth is alive, it bears movement to crops. Sometimes it spills out a horror so unfavorable. You spend the whole night sleeping in fits and starts, clay and bones cut with these. People don't kill other people around here. Only Shepnek would do that. I'm a local. I really am. Candle, spring, metal. Needle, meat. Nicht, dass es hier irgendwie passt und ich werde dir nicht die Bandages geben und das ist das mir nicht wert. Sorry, guys. Okay, da hassen sie mich noch alle. Kinder! Kinder, ihr wollt... Oh. Kinder, ihr wollt mit mir reden. Ich weiß es. You poor thing, we still think you're good. If you're sorry for me, you're an angel. I do. Likewise. Dad, I brought kittens yesterday. 6, do you want a kitten? Why a kitten? Exactly what I need. I'm like a kid myself, there's enough cats in my life. Aww. Der Fingernägel wäre tatsächlich eigentlich ganz gut. Okay. I'd like to trade with you for my conscience sake, but no one will trade with thieves or murderers. Barter is about trust. Neither thief nor murderer, Paul. That's a lie. What does conscience have to do with trust? You're suspicious. Barter is a secret tradition. You understand that it's not about objects at all, don't you? Not about objects. Would you like to trade your coat for marriage then? Nothing sacred about it. It's just old. I might have accepted that offer, but I won't trade with a man who has burdened conscience as was my fate. There's no fate. We'll make our own lives. Don't worry, you won't. Don't worry. You're weird. Your fate won't improve my life only on my own trust. Get it? When I trust someone, I get lucky, so good things come my way. Fair enough. I guess I didn't think about it. See? Be nice to people. Hey, kid. Do you still have a name? Same as you, I believe. Piper is out. His faceless now makes me kind of sad. Why did he do that? Guess he did something bad. I wonder that. Or something good. That's how it usually goes. Really, do you know for sure? Because you can't tell now. You just don't stop loving him. Oh, ich habe noch einen Namen bekommen. Da ist noch ein Fingernägel, aber mit einem gebe ich mich gerade zufrieden. Interessant, dass die mir alle was zu sagen haben. So, are we all finished over by the steak? Try complete? What steak? Did you hit your head somewhere, guy, or are you just stupid? They caught a man-eater at the bone steak lot. A clay demon from the stab. Look, I don't have time to catch up some random idiot. Wait, where's that lot? What an idiot. I'd say you're an outsider, but you dressed like a factory worker. That were your that's not as good as got it. Maybe take a look. Aber mich hassen die Leute hier noch. Der Seife. The skin. How fares your kind? Cutting her poorly. We, the cutting, must have each other. You are our kin. You shouldn't get into fights, Tanger. You always lose no matter who remains standing. Oh, come. Think, Tanger, if they kill you, then it's very bad, right? But if you kill them, it's too bad. Everyone will hate you, won't let you in, sell your food or barter. You'll be hunted. Do you need a wolf's lie? Damned if you do, damned if you don't. Don't get into fights on end. Clear up your name first. As time passes, people will accept you. Then do as you please. Sounds tempting. Mann, die Kinder sind so nett zu mir. Give me stuff.
Oh, ich will das, aber mein Inventar ist so voll. Noch nicht. Später, Kiddo. Später. Nee, ich hab schon Fisch. Hey, big fella, on your way here, did you hear anything like a train? What train? Oh, an outsider. So we send meat and skins to the outside world, and they send back big old train of provisions, mostly stuff we can't make. That says it's like living at a sea and forward. Yeah, well, local, I already know all of this. The train is already 2 weeks late. We might very well starve soon, like we've almost run out of sweets. Uta bought away all the buttons for a lump of sugar yesterday. Unbelievable. 2 weeks, that's a long time, actually. Cool. Talk. Mann, ich will eigentlich doch jetzt nur mal schnell was machen. Jetzt reden alle Leute mit mir. Everyone's losing their minds. Hell, we're still looking for ghosts and boogeymen soon. Shopnuts don't exist. It's just the damn trail blooming, making our heads swim. Do you know who started the rumor? Who could ever figure that out? You know, I swear I reckon it's paid for you. I'm Artemis at work. Son, I have returned. Trade. Lemon, thread, needle. Nah, not yet. Da war nichts drin. Okay, let's get going. Ich hab keinen Slot left. Und für einen... Kommst du her? The thirst keeps driving me down toward my death. Don't be foolish. I am the one dying of thirst. Indeed, see me act your fate out, you fool. Help, someone help. This thirst is soon to kill me. Give it up. I wonder how it ends. You die, my friend. Apropos thirst. That's how it ends. Water's all around, though puddles make poor drinks. Sipping from fountain spills from barrel bunks. A bottle is all that you need. Here, have one. Thanks. For the bottle, foolish man. Whew. Ist hier eine Fountain direkt in der Nähe irgendwo? Oh, ich muss in die andere Richtung weiter. Hey, hi! Finally we're back together. I've been waiting for you, Burak. Will you have me now? Okay. Who are you? Don't you remember me? Colburn? Well, I remember you, and I remember your words, so will you have me now? You're an Heartbride. We can't have a relationship. Your hands are so heavy. Shh, don't touch me yet, or else the dress will tear and it's no good. Your tears and the dress must appear on their own during the dance, just like the earth is torn apart when it releases herbs. I'm not touching you. So will you have me now? Will we join forever? But who are you? Fine, I wait for you to remember me. We'll meet again soon. I'll find you. For now, try to remember who I am, Colburn. Take an idea, or there'll be trouble. No one cares about you, aber irgendwie bist du schon der wichtigste Kerl der Stadt im Moment. Ja, ja, schon so ein bisschen. You are beautiful. Keep it up, girl. Keep it up. Shine, no one cares about me. Solange sich niemand kümmert, ist es okay. Leere Bottles, leere Bottles. They bring me joy, they keep me alive. Yep, und deswegen hatte ich kein Problem am Anfang, die So. Nee. Talk. Move along or I'll scream. I'm going. Oh, just calm down. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht positiv, wenn ich sie direkt in Ruhe lasse. Marbles. Die finde ich schon so irgendwo. Mist, vielleicht hätte ich doch den Dialog engagieren sollen. Ich dachte, das würde sie eventuell beruhigen, wenn ich sie in Ruhe lasse auf ihren Wunsch. But no,
I'm still a bad guy. Mein zu sagen, I didn't do anything, ist auch nicht ganz richtig. Toast. Aber er will nichts außer meinen ertauschten Dietrich, also nein. Okay, da liegt jetzt ein Stück Kreide. Give me a second. Hier war doch... Da vorne war doch... Wollte gerade sagen. Give me water. Give me warm. Give me soft. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Schon 2. Okay. Oh, ich habe maximal Wasser gesteckt. Cool. Dann, who needs a chalk? So relief, we brought fresh water from the springs. Otherwise, we'd have a drink from Gorgon. Have you lost it? You see the arbitrary even there? Guess we all waste gets dumped. You have no sense of humor, Tanga. Who drink from the Gorgon? Even blood would be better. So fresh spring water is good news. But I wonder how long it will last. What about water bearers? Have they left for more? Blood the younger manages the water bearers now, but he's a simpleton. I've even heard rumors that he might be digging a well. Surely false, of course. Even someone completely incompetent wouldn't do that. Indeed, I doubt anyone in this town would be that reckless. Okay, das hat meine Dings anscheinend verbessert. Okay. Nah. Is this your money, sir? I think you dropped your purse. I've no... Of course it is. Thank you for giving back. Save money, sir. You'll need it yet. An optimist, I see. Alas, today is not the day for commerce. Suspicious folk from out of town are outlawed, but there's a shop that deals in stolen loot, stood among the warehouse, trading with all sorts and no regard for reputation. So you may find use for money yet. You think so? Should you restore your reputation, sir, would you then wish to seek its ruin anew with theft and robbery? No, of course you wouldn't. But trust in trade, for coins cannot recall from whence they came. Indeed, they are a man's best friend. Heißt Sharpening auch, dass sie wieder höhere Durability bekommen? Ja, das klingt, als wollte ich das mit dem Dings machen wollen. Mit meinem Messer machen wollen. Guess there's only one way to find out. Ich würde dem Typen gerne wieder Wasser geben, weil mit 10 Wasserflaschen bin ich doch ein bisschen ausgelastet, würde ich sagen. Okay, da vorne ist mein Auftrag. Den erlegen wir jetzt noch und das war's dann für heute, nachdem ich den Speicherpunkt gefunden habe. Warum suche ich eigentlich nach Items? Ich habe keinen Platz für Items. Ich sollte anfangen zu traden für Good Stuff. Oh, cool, mein Hunger geht hoch. So. Nee. Ich glaube, ich sprinte mal vor mich hin. In der Hoffnung, dass mein It's food und alles, was er will, ist mein Dings. Ja, never mind. Fuck you. So, hier werden Leute mich angreifen. Aber das ist die falsche Richtung. Cool. Das Haus, wo du bist. Spawned. 1 and 2 and 1 and 2. Step has gotten into you. Who bears air in the fall dies before he sees it all. But I like breathing.
Guess a bear like you can breathe some fun fun, not only some. A bear, huh? Friends used to call me Cup when we were kids, but back then it was ironic. Mom says that while try chickenpox, crowberry swish, enjoy all bloom, you have to sleep every 5 hours or your head will explode. I'm thinking of a stroke. No explosion, but our brains do get less oxygen and fall around here. Huh, you're a doctor or something? I hate doctors. Mom says all doctors are slackers and frauds, even old Barack. Yes, I'm a doctor. Eh. Talk with random kids and get your reputation restored. Ich fände halt den Toast schon geil, aber der will nur etwas, was ich nicht hergeben will. Hey, Kid. Drei, 1, 6, 7. Zack. Bang. Obwohl die Schere loswerden wäre schon nice, ne? Sharpening ist, glaube ich, nur Durability. Ich weiß nicht, ob das gut war, ein guter Trade war, aber es war ein Trade. So. Ich habe ein bisschen Platz im Inventar und mir geht es wesentlich besser. There it goes. Habe ich da eingeguckt? Ja. Ich mit dir schon versucht zu traden? Ah ja, du bist der Toast-Typ. Nee. Nee. Hat's geladen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich vielleicht nicht gleich in NPCs reinlaufe. Because that might get messy. Und da ist die Schere, die ich gerade losgeworden bin. Ah, das Spiel hängt. Okay, ich war gerade so. Hä? Aufpassen, dass niemand von hinten bei mir eine reinschlägt. Ich mag übrigens das Spiel, der sagt, bau erst in der Reputation auf und bring dann Leute um und nicht bring jetzt Leute um, wo die Reputation, also wo deine Reputation sowieso so niedrig ist, dass es niemanden interessiert. Okay. Ich kümmere mich erstmal um den Typen. And you are? Mind your own business. That guy with a peace break, I take it. A doctor from bad grief. Tell me what happened. One of ours got himself cut is what happened. A shift stuck in his side. A lot of blood, see? At least he's breathing for now. Got water? No, don't you forget to give him alcohol or powders, anything. Gotta kill the pain first. The twitchy man was one he'll slip around like fish. Powders? I have no idea how to perform an operation. But you had something to cut with? The damn thing's stuck deep. Yes, I see you expect reporting it. It's nice. You probably started so messing you. No, we're doing good God's work. Who did away with old Burak? It's Shabnak, that's who, so we tracked the man-eater. When all the step trash poured in, yelling ashes and work. You slaughtered a living woman? We avenged Burak. Peacebrook himself grabbed her. Don't you glare at me like that. Come on, help the man. Can't you see it's about that? Do what Badgrief says. Some Dr. His Hunters. Shut up, I'm on it. Water's polluted. To quench thirst, I'll have to search for water boats and fountains. If I don't find a place to hit with Katta, I'll become dead tired. Badgrief's henchmen were looking for Shabnak.
Okay. That's it. Und das ist auf den Boden gefallen. Nice. What is this? Splinter. You're clearly not from around here. This is a local tradition. We don't keep knives. We might call it cutlery, but it's trained for cutting. Godless beast, so fear neither life nor death makes sense. It's plausible to jab once when it breaks. All about observing custom. I know about the custom. Yes, I do. And I got a problem. Weil ich habe schon wieder zu viel Zeug drin. Die Milch nimmt halt schon echt viel Platz weg. Aber kein Grund, sie zu trinken. Dafür ist sie zu gut. Das Blut brauche ich, um Kräuter wachsen zu lassen. Das Skalpell brauche ich für die Surgery. Das Zeug ist alles gut zum Traden. Ich glaube... Gebe ich die leeren Glasflaschen für jetzt auf? Mann, zu wissen, was man tut, macht es doch nur schwerer. Pocketwood ist halt, glaube ich, bei manchen NPCs richtig gut zum Traden und der Fisch ist halt Hungerstiller. Meine Eier gebe ich definitiv nicht auf. Nicht meine Eier. Ich muss 2 Slots frei machen. Ich meine, ich werde bestimmt jetzt Needles aufbrauchen. Die spawnt ja erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal das Haus looten. Und komme dann gleich wieder. Okay, ich muss auf die... So. Ich meine, ich könnte auch mit dem Bloody Lockpick tauschen. Damit ich halt das beschädige. Das macht vielleicht Sinn. Komm, du die spawnst ja erstmal nicht. Muss nur dran denken, wiederzukommen. Mich daran wiederzukommen, okay? Ah! I have to give something up. Ich hab zu viel Zeug. God damn it. Look around Baroque at this abandoned house. What about it? Have you secured all you need to survive? I'm managing for now. Hardly urge that you mimic those too, but times are dire and what you need and you might find. So you say I should burgle this place. Exactly, 'tis your life at stake. Quite so, a doctor, not a burglar. Is this leave? Nope. I'm a man of my word. The surgery's done, the ship is out. I'm desperate, I can find out in someone's house. Yep, I'm desperate. That's the game.
artwork. You mind if I take a look at your stuff? Nice. Kreide ist das Letzte, was ich brauche. Essen ist etwas, das ich brauche. Dieses Inventar ist zu klein. Goddammit. Vielleicht esse ich meine Eier. Ich weiß nicht, wie sie denn meinen. Hä? Da. Okay. Das hat sich in dieses andere Package geportet. Ach, guck mal. There I go. Take the food. Go around. Pick the lock. Ich kann sagen, das kann ich looten. Geld ist Geld. Das ist echt ein guter Start, den ich hier habe. Ich bin amazed. Okay. Die sind gedroppt. Kann ich die direkt benutzen? Nö. Wäre ja nur wasted. So. War das Einzige, was ich hier drin looten kann? Wirklich? Hier auch nicht? Okay. Doch da. Aha! Ah! Was macht der Drink? Satisfies hunger, quenches thirst. So viel guter Stuff und ich habe keinen Platz im Inventar. No! Das ist doch, am ersten Tag kann man noch richtig gewinnen, danach wird es schwierig. Ja eben, das ist halt die Sache. Deswegen, ich weiß halt, dass Essen eigentlich das Wichtigste ist, was ich mir gerade erhalten sollte. Ich habe auch noch so wenig Hunger, dass ich eigentlich gerade... Ich glaube, wenn ich irgendeins meiner Food-Items esse, dann verliere ich. Habe ich noch Ton oder habe ich aus Versehen meinen... Na, ich höre noch Ton. Ich will auch jetzt nicht den ganzen Stream damit verbringen, hier zu jonglieren. Es ist halt eigentlich blöd, weil ich weiß, ich brauche auch Bottles en masse. Und die muss ich eigentlich sammeln. Aber ich meine, ich habe 9 Water Bottles. Bottles. Ein Match würde ich gern behalten. Die Chestnuts? Die Chestnuts sind von allem, was ich habe, glaube ich, momentan das, was am ehesten
dingsen kann. Kräuter gibt es relativ häufig, du brauchst im Moment noch nicht. Ich meine, ich kann sie schon verkaufen gehen. Das ist halt eigentlich die Sache, vergeht eigentlich Zeit, wenn ich im Dingsmenü bin. Ich glaube schon. Aber ja, die schlucken halt momentan am meisten Platz, ne? Warum kann ich die touchen? Ah, okay, weil dann sehe ich, was sie machen. Can I like to take the bottles with me then, please? So. Eigentlich hätte ich das zuerst machen sollen, ich bin doof. Loot, 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 Loot. Wo ist es? Wo ist es? Es ist wieder nach da drüben gespawnt. Gute Logikspiel. Gotta respect the logic. Es ist blöd, dass ich das einfach nicht direkt im Dings machen kann. Give me the fish back. Ich weine um die Kräuter ein bisschen. Wie sieht's denn aus? First, blub, blab. Habe ich alles gelootet, was ich looten kann? Scheinbar ja. Ja. What? Hier ist nur Kreide drin. Das ist sowieso fast kaputt. Das kann ich hier lassen. Jo, Leute, ich würde sagen, das war ein guter Lootgang. Oh. Mein Inventar ist voll. Ich muss die Kräuter zurücklassen. Ich hoffe, ich finde mal irgendwann was bald. Ich habe nicht sehr ordentlich gearbeitet. Lass uns zum Save Point zurückgehen und dann werden wir sehen, was ich als nächstes machen kann. Oh! Ja, meint. Lass uns das Lockpick kaputt machen. Maximal ausnutzen, was ich hier habe. Ja, ich weiß, es ist noch eine Stunde rum. Lass mich in Ruhe. No! Es ist kaputt gegangen! Jetzt bin ich aber committed. Jetzt ist hier nichts drin. Okay. Weiß nicht, ob es das wert war. Ich muss immerhin nicht nochmal hin und zurück gehen, um meinen Lockpick zurückzuholen, I guess. Ich habe Blut, das heißt, ich kann mir gleich Kräuter wiederholen und ich trade dann. Ja, das war's soweit. Ich mag dieses schwere Geräusch von, du kommst hier nicht wieder zurück.
Ähm... Aber ich habe nicht, also der kommt ja da. Ich kann ja Platz machen und gucken, was drin ist. Na komm. Kommen wir mal zurück. Ein Egg. Das war nicht wirklich worth it. Na gut, vielleicht war noch anderes drin, was gerade mehr geworden ist. Was hast du für mich, Kid? Soap. Du hast Needles und Dings. Du hast einen Apfel, einen Fingernägel. Brauch 6 für den Fingernägel. 2. 3. 3 Fingernägel. Gimme. Mann, das ist so eine Sache mehr. Ich würde dir einfach die Watch geben, damit ich sie los bin, weil sie so viel Slot einnimmt. What's it worth to me? Aber, vielleicht finde ich ja ein anderes Kit. Was denkst du? Ich habe mir einen Fingernägel geholt, weil wir... Was habe ich jetzt noch zu tun? A man of the word. Surgery is done. The ship is out. Ich kann nämlich dann hierhin zurückgehen, da speichern und dann die Quest quasi beenden. Und beim nächsten Mal können wir in die Steppe gehen. Ich will nämlich Kräuter sammeln und Geld sammeln für den Revolver. Das wäre ein cooles Ding, was wir schaffen könnten. Gibt es hier später als VOD, muss langsam AFK? Ja, gibt es. Video on Demand ist wer. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch fast durch. No, wo ist der Mann, der für mich Wasser genommen hat? No, guys. I need your trading. Seriously, I need it. Ja, die habe ich schon alle gelootet. Lässt diesen weg, weil es schon so spät ist. Ich kann aber ins Pub gehen. Kann ich das Blatt nicht pouren, weil kein Inventarspace. Intens. Aber ich muss sagen, es ist ein ganz guter Start gewesen. Nice. Die richtige Stelle, ja. Einmal rum. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Wasser nehme. So. Weil das ist dann auch wieder Waste. Hab ich das da schon gelootet? Vielleicht auch nicht. Hier vorne musste ich rein, richtig? Oh, langsam bin ich auch fertig. Das ist intens. For what the devil can't do. That's a song your people sing when songs are heard. How's Peace work? I assume he kicked in the bucket.
No, I patched piece work together. Cut, my friend, you didn't mess around in school, huh? And to hell with Stag, let him sulk. He only makes it worse for himself. So what's the plan now? The plan is to live and breathe and thrive and beef. What'd you find? Said just got some shit as usual. Shame. Got some area of mine. I got myself a nice little business unit. So anything illegal, come see me. I'll let you peek along my counter. Nothing for free, of course. Now this can even my man wouldn't respect, but be glad that I trust enough to make it easier. So I keep that in mind. Okay, ein nices Messer und er will Geld. Kein Handel. So you're trained as surgeon. Good, this is good. Shame that your esteemed degree is not notably wise, but the king has not accepted you yet. You're a Burke son, but sharing blood is not enough. Supposedly you're a Benku by birth, but in truth you aren't. You went away to study, who knows where, leaving your people behind, or folks don't appreciate it, will we accept you at all? A Benku doesn't mean anything to any of you still. I'm not a stepman, but I do know that among you a lot only Menkus can become butchers, wise men, or surgeons because they know the lines. Is that what you call it? The art of understanding the world? The lines? Yes, the lines. And that's why you and I have nothing to talk about. You may know how to read a scalpel, but you don't know the lines. And in this town, no one would trust you, Katta, before you comprehend the words design. You can't help me out. Why are you anyway? I'm Var, I have business. An unusual one. Your father used to deliver certain goods to me. Now I came to ask that grief. He's a bandit after all, alone unto himself. But turns out he's too lightly-livered to cross this particular boundary. What kind of business? I buy blood and organs, body components, human components. What for? You're not Menku, you wouldn't understand, forget it. Forgotten already. Und damit, oder hiermit, even in a handcrafted town like this, there is an underground rat's nest, at odds with the law, at odds with good morals. People come to them with dubious challenges and requests. To say it out loud, they're thieves. You know my master, he is your friend, and he hasn't changed much since you last saw him. He always loved to live on the edge, he never was a stickler for rules, but he was never truly wild or cruel. Yet he has changed. He wants to seem a kingpin, a king, a local tsar off his own small turf, wants to seem, not to be, play a big wheeler dealer. Rigorous reflection. But that's not who he really is, he's just playing pretend. Don't make me laugh. Would you like to know what your old friend is truly worried about now? He's playing a dashing scoundrel in front of you, but his soul is trembling. Well, why? He's worried that blood started to spill now, and it was probably spilled by his men. The people who rubbed shoulders with him, hiding their teeth at first. He's worried you'll think he has it all under control, meaning today's craze is his doing. Isn't it? Perhaps he is partially responsible. Perhaps he did corrupt them with his talk of how any law was but chains that one must break in order to become free and truly human. But he never wanted bloodshed, keep that in mind. Thanks, reflection. It's comforting to know. And with that comforting thought, I'll save the game and we're done for today. Yay! And I only died in the tutorial once, where it didn't matter. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Jetzt haben wir 2,5 Stunden statt meine geplanten 1,5 Stunden gestreamt. That's a heck of a lot. Ich werde dieses Mal sofort das auf YouTube archivieren, damit wer es nicht gesehen hat, es sehen kann. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Sonntag, 18 Uhr, sollte nichts anderes dazwischen kommen. Ich bedanke mich für den Chat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!